Mkia is a contemporary village, but it was also an older Swahili stone town in the early 2nd millennium AD. And we are interested, it's an interesting town, it would be interesting to study the whole town, but we're here to study specifically the economy and the food and the work that we can associate with households, what people are doing in their households. So we're looking not at the Magofu per se, there are some small ones here, but at places where there are deposits dating to the town, which have debris left over, like pottery, bone, animal bone, seeds, plant material, things that can help us understand what they're eating, what maybe they were making locally. So we're looking at places where we have things that we call middens, which are sort of ancient trash heaps where people would push the trash to the side. And we're trying to recover from those materials that can tell us about what the day-to-day life was like in the kitchens, in the homes of the people who lived here. And we'll compare that with what's going on at other sites on Pemba and other sites on the Swahili coast that date to the same period, and then ones that date to before and after, so that we can understand change, you know, things going on at the time and then things and how they change. Habari zenu, tuko hapa leo Mkia. Tunafanya utafiti kuhusu historia ya watu ambao walikuwa wanaishi hapa miaka mingi iliyopita, mwanzo wa karne ya 12 hivi mpaka karne ya 14, 15. Na sisi tuko hapa tunataka kujua kuhusu maisha ya watu wa kawaida, maisha ya nyumbani, sio maisha ya watu tajiri tu. Kwa hiyo tunatafuta vigae kwenye udongo ili tujua watu walikuwa wanakula nini, wanatengeneza vipi vyakula vyao, na pia walikuwa wanafinyanga vyombo vya aina gani. Na kwa hiyo tunataka kujua kuhusu maisha ya wanawake na ya wanaume, hata ya watoto, ili tuweze kuandika na kujifunza zaidi kuhusu maisha ya watu wa zamani hapo Pemba, lakini pia kwenye pwani yote ya Waswahili. Kwanza, jina langu naitwa Mohamed Abdallah, ni kaimu mkurugenzi idara ya makumbusho ya mambo ya kale. Leo tumefika hapa katika eneo la Mkia katika wilaya ya Micheweni, tukiwa na watafiti wetu ambao wametoka Marekani katika vyuo tofauti. Wamekuja Zanzibar kwa ajili ya kufanya utafiti, na wamekuja zaidi katika eneo hili la Pemba, na lengo lao kuu ni kwenda kugundua na kuchunguza ile vyakula pamoja na miti pamoja na ile majukumu ya wanawake na wanaume katika maisha ya zamani. Na wao zaidi wamefocus katika maisha ya hawa wenyeji wa katika maeneo haya. Katika utafiti wao wamefanya hapa na wataendelea kuwepo hapa, na kuna vitu vingi ambavyo wamevipata vitakavyowasaidia wao katika kufanya analysis, ambayo hii matokeo yake ni kitu chema kwetu kama taifa, kama serikali, kama kupitia Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Hivi ni vitu ambavyo tunakwenda kuvidokumenta, ambavyo tutaviwekea maandishi yake na kuweza kujua historia halisi ya wakazi wa wenyeji wa hili eneo. Na hii itapelekea kuweza kutangaza na kuviongeza vivutio vya utalii hapa nchini.
This is our flotation machine. We use this to study plants from the past. What you do is you take soil that you've dug from the site and you put it in the water in this main tank here. Everything that comes from plants or animals or even people floats to the top. Everything that wasn't living at one point in time, mawe, udongo, goes to the bottom. We pump water through so that it flows through and we can collect the seeds at the end. What we're looking for is what kinds of plant foods people were eating in the past here. We get seeds, we get charcoal, we get all sorts of things. At other sites around Pemba, we've seen that there's like mchele, mtama. So we're expecting to see the same sorts of things here. What we'll do is I'll take these back to the US and look at them under a microscope so that I can ID them. At the end of the process, we take everything that's gone to the bottom in this net here and look through it. There's pottery, there's beads, there's stone, all kinds of things. And we also collect those so that we can analyze them with everything else we've done in the fields thus far. What we're really hoping to look at is the food that Swahili people were eating hundreds of years ago. Mainly this would have been women. I'm interested in what women are doing. And so in order to sort of understand how they were feeding their families and what they were choosing to cook and how they were cooking it, we look at the plants to understand. Kwanza namshukuru Mungu kutujalia tukalala salama tukamka salama katika leo hii. Lakini pili nishukuru serikali ya Mapinduzi Zanzibar kutuona na sisi wananchi wake wa Mkia Ng'ombe kwamba ni sehemu moja kati ya vijiji vingi vya Zanzibar ambavyo vinataka kufanya utafiti. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo. La pili nashukuru washiriki wote ambao kwamba tulikuwa tukishirikiana kwa pamoja ndani ya wiki mbili hizi katika masuala ya utafiti ambao mimi binafsi kuna vitu vingi ilikuwa sivielewi. Lakini kuanzia sasa nimejifunza vitu vingi na zaidi tukitumia tukitafuta masuala ya vigae, shanga na mabaki mengine ya vigae vya kale ambavyo vilikuwa vikiishi kwa mujibu wa watafiti katika karne hizo ambazo zimepita kuanzia karne ya 12 hadi ya 13.